y bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. Since this episode goes live on Halloween, I figured, what the hell? Why not do something to commemorate spooky season one more time with another round of Quién soy, but this time the spooky edition. Instead of one person, you will get a series of cues about a few Halloween-themed ghouls and goblins. See if you can solve each one before I reveal the answers at the end. The speed today will be slow. 10% of the story will be in Spanish. So in case the last episode was too hard of a level, you can still get your fill of Halloween-y goodness. The vocabulary, also to be found in the description or on my rss.com page. If you haven't been yet, check it out. It has the full transcripts for free. Okay, right. The vocab, here it is. Peludo is hairy. La vergüenza is shame. El aliento is breath. Me río from reírse is I laugh. La luna is the moon. Controlar is to control. Los gruñidos are grunts, groans. Se extienden from extenderse is they extend. Gris is gray. Las verduras are vegetables. Apetecen from apetecer is they appeal. Cerebral is cerebral. Mantener is to maintain. La juventud is youth. La piel is skin. Las hierbas are your herbs. Herbs. Barrer el piso is sweep the floor. La sombra is shade. Brazos cruzados is crossed arms. Flaco is skinny. Inquieto is jittery. Desaparecidas is missing. Tal vez is maybe. Siniestra is sinister. And el atardecer is sunset. Okay, ¿Quién soy? Edición espantosa. This week, in honor of Halloween, we are going to play Who Am I? With fantasy beings to see if you can guess. Number 1. I am peludo, and it has siempre been a point of vergüenza for me. There aren't enough hours in the day for me to shave all this mess. Adicionalmente, I have really bad aliento of putrid flesh because of what I eat. Cuando me río, I cry or I speak passionately about something. Everyone covers their ears, especially when we are under la luna. It's just, I can't controlar it. Number 2. I was alive once before the evento. Because of some chemicals very fuertes and the special effects of many movies and professional makeup artists, you don't think I'm very pretty. Sometimes I make gruñidos instead of full words. La gente responds with big eyes and typically starts to walk or run in the other direction. Que me ofende. Without wanting to, when they leave, my arms se extienden in front of my body, like I am always driving a car or doing the first part of the Macarena. I follow my friends and strangers in this same position all the time. My skin is a little bit gris, even though I try to get sun and eat my verduras. But the veggies don't apetecen. Now I prefer something a bit more
cerebral. Number 3. I love plants, cooking, and reading ancient books in my free time. I am really old nowadays, but I have methods of mantener my juventud. It includes a very specific piel care routine using hierbas and tinctures. Like everyone, I do chores in the house, like barrer el piso with my method of transport. I look like a lot of people from Nueva York, they tell me, due to my clothing color choice. I have asked my gato what he thinks. He told me that it more so has to do with my brusque personality. Number 4. Since the beginning of my memoria, I have been the friend at the piscina party, sat in the sombra, brazos cruzados, alone and watching the pretty girls and how they look good enough to eat. Sadly, I don't have the tanned complexion and stupidity of youth that the other teenagers have. Estoy cansado of this pale and flaco body. I'm on a new diet of grape juice or wine, but it's not the same. I am always inquieto from the sugar or borracho del vino. Nothing is like the real thing. And in the frat parties, they don't see what's in my copa, so who cares? Yes, it's true that my life is much easier without the questions about all the girls desaparecidas, a común occurrence last semester before starting my dieta, when I was full as a tick. Tal vez it's the day to end my diet. With a siniestra smile, I start to count the hours until the apetecer, when the real fiesta can begin. You got each of those? Well, if not just yet, maybe hearing the clues again for those 4 mystical creatures in full Spanish mode will seal the deal. Here it comes. ¿Quién soy? Edición espantosa. Esta semana, en honor de Halloween, vamos a jugar ¿Quién soy? Con seres de fantasía. A ver si puedes adivinar. Número 1. Soy peludo y siempre ha sido un punto de vergüenza para mí. No hay suficientes de horas en el día para mí afectar todo este lío. Adicionalmente, tengo el aliento súper mal, de carne pútrida por razones de lo que como. Cuando me río, lloro o hablo apasionadamente sobre algo, todos cubren sus oídos, especialmente cuando estamos bajo la luna. Es que no lo puedo controlar. Número 2. Yo era vivo una vez, pero antes del evento. Por razones de unas químicas muy fuertes y los efectos especiales de muchas películas y maquillistas profesionales, no me ves muy bonito. A veces hago gruñidos en lugar de palabras enteras. La gente responde con ojos grandes y típicamente empiezan a caminar o correr en la otra dirección, que me ofende. Sin querer, cuando se van, mis brazos se extienden enfrente de mi cuerpo
como que siempre estoy conduciendo un carro o haciendo la parte primera de la Macarena. Yo los sigo a mis amigos y desconocidos en esta misma posición todo el tiempo. Mi piel es un poco gris, aunque trato de tomar sol y comer mis verduras. Pero las verduras no me apetecen. Ahora prefiero algo un poco más cerebral. Número 3. Me encantan plantas, cocinar y leer libros antiguos en mi tiempo libre. Soy muy anciana hoy en día, pero tengo métodos de mantener mi juventud. Incluye una rutina muy específica de cuidar la piel usando hierbas y tinturas. Como todos, hago los quehaceres en casa, como barrer el piso con mi método de transporte. Me parezco mucho a los de Nueva York, me dicen, debido a mi color de ropa preferida. He preguntado a mi gato lo que piensa él. Me dijo que tiene más que ver con mi personalidad brusque. Número 4. Desde el inicio de mi memoria, he sido el amigo en la fiesta de piscina, sentado en la sombra, brazos cruzados, solo y mirando las chicas guapas y como parecen bastante buenas, como para comérselas. Tristemente, no tengo la complexión bronceada y estupidez de la juventud que los otros adolescentes tienen. Estoy cansado de este cuerpo pálido y flaco. Estoy en una dieta nueva de jugo de uvas o vino, pero no es el mismo. Siempre estoy inquieto del azúcar o borracho del vino. Nada es como la cosa actual y en las fiestas de fraternidades no se ven lo que hay en mi copa, así que ¿a quién le importa? Sí, es verdad que mi vida es más fácil sin las preguntas sobre todas las chicas desaparecidas, una ocurrencia común en el semestre pasado, antes de iniciar mi dieta, cuando estaba tan lleno como una garrapata. Tal vez es el día para terminar esta dieta. Con una sonrisa siniestra, empiezo a contar las horas hasta el atardecer, cuando la fiesta actual puede empezar. Pues, can you guess who everyone was by now? Okay, so the first fantasy creature was a werewolf, or hombre lobo. The second was a zombie, or zombie. The third, a witch, or bruja. And lastly was a moody, murderous teenage vampire, or vampiro. This marks the end of the Halloween fun and almost the end of the first season of the Gringa Spanglish podcast. Wipe your tears. We will be back next week for the last episode of the season, a celebration of El Día de los Muertos, with my insider take on the experience after my first trip to Ciudad de México. Stay tuned y hasta pronto.